Hello, Hong Kong audience. It's very nice to be talking to you. Thank you. Good evening, everyone. I'm Peter Zinovieff. こんばんは皆さん、私はピーター・ゼノビエフです。This is my wife, Kelly. こちらは私の妻のケニーです。Very, very pleased to be here in Tokyo. Tokyo It's Pride. such a lovely country, and thank you very much for having us. And I want to say very much to Dave for inviting us over, and for such a welcoming and inspiring people. Okay, so I'm going to tell you a bit about what happened to me in the electronic music world a very long time ago. Indeed, I was signing a CD a little bit ago, and when I was putting the date on it, I was putting 19 because I was thinking of this is the 1960s and 70s. 私が、電子音楽を始めるに至った時の話をこれからします。で、大体1960年ぐらいあたりまで遡ります。So here is a picture of my original studio, but we'll have more of it later. Next slide is the quest for sequencing. このスライドは、シーケンスについてのスライドになります。But I didn't want to cut tape. で、テープを当時、みんな切ったんですが、私はテープを切ることに割と反対していました。It's very hard to explain the excitement of this uniselector. で、特にこのユニセレクターの、特殊な機能にすごく惹かれたところから始まりました。This is what was used in all telephone exchanges to connect one telephone to another. And it has basically 10, 0 to 9 points equivalent to the 0 to 9 on a dial of a telephone. で、この機械、このデバイスはもともとは電話のスイッチに使われていたもので、0から9までの、10個のポイントがありまして、これを使って切り替えて、電話の、回線の切り替えを行っていました。So with several of these, you could connect a series of oscillators, and you could dial a number, and then that oscillator would be chosen. So it was like a very, very primitive sequencer with a lot of wires connecting these lumps of machinery. But this, I think, is the first sequencer I know. で、これを複数使うと面白いことができまして、オシレーターを複数、つなげることによって電話をダイヤルするのと同じような作用で、オシレーター、フィルターだとか好きなところをつなげて遊ぶことができました。So this is my first studio in about 1961. It was in a house in the middle of London where I lived, and most of the equipment was ex-army plus a few tape recorders and a very interesting machine here which was a waveform analyzer. これは1960年代頃の、初めての自分のスタジオの光景なんですけれども、ほとんどここに置いてある機械は軍の、使ってたもの元軍用の機械を置いてまして、一番奥にある箱が、ウェーブフォームアナライザーで波形の形を見るものです。And I can see here the beginning of my long life of connecting cables. I don't know how many millions of kilometers of cables I've connected in my life. で、上にぶら下がっているのが私のキャリアのきっかけとなったもので、これを何キロのワイヤーをつなげてきたかはもう自分ではもう本当に分かっています。
After Bat Robin, the house in London, I moved to the outskirts of London and had a little studio built for me. Here we were on the river. This is the river down here, and this was where we lived here. So there was a garden, and this studio was partly underneath the ground. ロンドンに移り住んでから自分のスタジオを今ここの下のこの川沿いのところに、構えることになりました。でここにあります。So it wasn't very much, and this was the way from the garden. これが庭からの入り口の光景です。It was the time of self-sufficiency in England, and everyone grew their own cabbages and vegetables. So this is how we went to the studio, down some steps here. 当時の、イギリスではみんな、自給自足生活がすごく盛んだった時代だったんで、こういった形でみんな自宅の庭に畑だとかを作ってやってました。そしてこれが自宅の当時の入り口です。So now let's have a look at what was inside this very primitive homemade studio. これからこの近くにある原始的なスタジオの中身を見せます。So imagine behind this hundreds and hundreds of wires connecting all of this. This was long before any computer or any sequencer really. These were all oscillators, sine wave oscillators, I think with a square wave too, and various filters and X-Army patch panels, and here a wonderful band filter where you could change the hue of a filter and also the bandwidth. It was a very good piece of equipment I found in this market, which is the equivalent of what was in Tokyo. What is the name of the market in Tokyo? Yeah. So a lot of this was bought in exactly the same time period as people in Japan were buying and making radio sets from it. この写真の奥の方にある丸い輪っかが4つ積んであるところあります。そこがオシレーターの部分で、手前の方にあるのが各種フィルターなんですけれど、一番こっち左下のところにあるバンドパスフィルターが一番すごく興味深い音をしていて、でどれもこれもここに置いてあるものは全部元軍隊が使っていた機材すべてで、こんな形で、スタジオになってました。So here I am at it, and one could say really this is the first pocket-sized modular system. で、これが、私が当時、パンチングしている姿です。で、これが当時ではポケットサイズと言われるモジュラーシステムでした。So look at all the wires. This is what impresses me now. They go behind here, millions and millions of wires, which I wired up. でここにある配線見ていただきたいんですけど、今の自分ですら結構驚くんですけど、このもう何百万もの、束のワイヤーが左から全部この右手の機械の裏に全部伸びていました。Another lovely place which I used to go with this is Robin Wood, who now runs EMS, and this was on the west coast of Scotland, an island where we used to go and spend a lot of months every year, and that's where a lot of the design of EMS equipment was made. で下にいるのが、ロビーウォストで、ここスコットランドなんですけれども、すごい絶景なんですが、ここから EMS の、後々出てくる機材のアイデアが生まれたところです。Then I'm talking about the houses we were in, and then we moved to another lovely house in Oxfordshire. This was the house which we rented and had a studio in. でその後引っ越したオックスフォードシャイアの家です。ここが、さっきのロンドンの家の後に、移り住んだところでここを借りて住んで使っていました。Well, going back to Putney and the shed, which I showed you with a cabbage patch, my first computer was a PDP-8S, and I think it was, in fact I know it was, the first computer
in a private house in the world. で、ここから、私が初めに使い始めたコンピューターを紹介します。これが TDP-8S で、おそらくというか、実際に、一般家庭に置いてあったコンピューターで初のものらしいです。When I first got this computer, I really had no idea why a computer was essential and what actually what it could do. What could this machine do? At the same time, I can tell you what, in today's money, this lump of a computer cost. 12,400,000 yen. 当時買ったばっかりの時コンピューターはどうやったものかよく分からなかったんですけれども、まず、その当時の、このコンピューターを購入した時どれくらいのお金がかかったかという1200今という1240万円かかった代物だそうです。And then what did it have in it? It had 4K. Most people don't even know what 4K of memory is. But it existed such a small amount. There was no screen, no hard drive. An extra 4K of memory cost the same as the whole computer. Compare this to today, I have 16 gigabytes of memory and about 50 or more terabytes of hard disk. で当時のこの大きいすごく高価な機材の中にあったメモリーというのはたったの 4KB しかなかったというんですね。で当時、ハードディスクも一切入ってなく、さらにこのメモリを拡張するために必要だった 4KB を拡張するだけのために全く同じお金をかけないといけない状態でした。それに対して今は 16GB のメモリを持ち歩いて、でまたさらに、実家に 50TB のデータを持っているそうです。So, in the end, David Cockrell said, this is what you've got to have. And so I decided that my first two computer experiments would be as follows. で、デーブ・コッカレルとよく話していたんですけれども、コンピュータ実験とはどういうものかというと、以下の項目になります。The first thing I did was to connect a luminous watch to a Geiger counter, to a digital to analog converter, to the computer, to then write a program which would probabilistically randomize a voltage-controlled oscillator. でまずこれの、手順の一番最初はルミナスウォッチをまずそこからガイガーカウンターにつなげ、ガイガーカウンターを、DA コンバーターにつなげてからでそれをコンピューターを経由して、そのコンピューターの中に入っている確率統計とあとは関数を、使ったプログラムを通してそこから、電圧の VCO オシレーターに通してました。And the year before last, or no, it was last year, I used this experiment which made a tarantella in a violin concerto I was writing, and this was a bit of a recording of it. でこれからコンチェルト用に作曲したものを流します。The next experiment, primitive experiment, was to sample the sound of a fly eating a lump of sugar in a soundproof box and varying the analog to digital converter parameters. 次の実験は、音のサンプリングを行ったんですけれども、サンプルした対象が、ハエが砂糖を、食べていることで、それをアナログからデジタルに変換する、ものを使って音を取りました。And today I would still be enthusiastic about the same experiment. で、今日でも全く同じ実験をやりたいと思います。
All right, here, below the computer, is my first massive patch panel. And this, of course, gave rise to the idea that in the synthesizers from EMS, I would use a patch panel. So here was the first, I think, use of a patch panel rather than, I did have this coax patch panel here, but then I replaced it with this. でここ左下に見えるものが、パッチパネル、パッチングっていういわゆるケーブルをつなげるところなんですけれども、EMS の製品をその後ここをベースに設計してました。This is a little video of what we hoped. でこれから見せるビデオが、我々が期待してたものです。Any combination is now possible. I think people who judge in history have to remember This is Tristram Carey. In a pioneer stage. トリストラム・キャリーさんです。I think I can say that I invented sampling, and I'm very pleased about this because this is the way in which I work now. で実際正直言って私がサンプリングという技術を編み出したと思っております。Where Peter Zinovieff has a hobby which is strictly for marketing. He keeps it in his garden shed. It's called Digital PDP-8/S. Yes, it's a computer. And it has a hobby too, composing music. Peter helps with the ideas, but the actual performance is all digital as well. The digital computers were already used in process control in factories. That's exactly what we wanted. We wanted process control for different sounds so that one would follow another or a combination of them would be heard together. We wanted to make innovative David sounds Cockerell, who nobody did had made all of before. the technology for Peter EMS. Zinovieff EMS の、 was using 設計を全 computers 部やった in a way デー that ブ・コ would ッカレーさんです。 become commonplace in the mid-80s. He was doing this almost 20 years earlier with equipment that was large and unwieldy, not designed for the purpose. And he and his co-engineers were developing things that had never been even considered up to that point, let alone considered possible. Many of the things that Peter did, they're really quite advanced. And one of them was This is more of the machinery. I'll carry on now. And here was a VCS4, VCS3-4, which only existed as a prototype. So that was two VCS3s. こちらは、機械全般になりますけど、こちら VCS4 といって一度も出なかったプロトタイプです。 And this computer was my first, the PDP-8S, as I said. And then it was named after my daughter Sofka, and it had a brother, a PDP-8L. So these two computers worked in tandem and doubled the power. でこちらにあるのが、右手にあるの PDP-8S ですね。で左にもあるんですけれども、右手のやつは娘の、名前をそのまま付けたもので、左のものを、兄弟機として使ってお互いを、供給し合うことで、パワーをダブルにするということを行っていました。The interesting thing though was that as soon as I had a computer, the whole imagination could become wild as you like. And so, for instance, on the left-hand side here is a score which I published, which is in 3 dimensions. The whole page folds into a triangle, and the different parts of the score are not notes or amplitudes or frequencies or attack and decay, but they're wonderful things like catharsis, surprise, neutrality, expectation. And then you could draw a line across
tension, for instance, down here, anxiety. So you could draw a line across these emotions, and that would become your composition. And so who would interpret this but the computer? でここ左手にあるこの、図なんですけれども、これは、彼が書いた、楽譜にあたるもので、ただの楽譜ではなくて、これ、例えば左上のところに感情だとかいろいろと割り当てられていて、緊張や希望だとかいったものを作ってこうやってマッピングしてこの図の中に線を振ることによってさまざまな感情の中を、線の上に沿って、通っていくコンポジションというその作曲というアプローチを取った内容です。But I'm an optimist, and I should have got really disappointed that our tiny, puny computer, much less than a mobile telephone today, could do such a wonderful thing as compose. And so I thought of, this is really the ultimate computer score. You type into a computer the initial letters, which say, please make me a beautiful composition. And then you wait. で当時のコンピューターは今でいう携帯電話よりもスペックが低いものなので左のようなものは、実際に再現してくれることはなく、ですからその後新しいアプローチを残念ながら、考えることにしてこの右上にあるやつで一番上に書いてある PMABC で Please make me a beautiful composition After a bit, the computer comes and types something on the big typewriter and says, this is a beautiful composition. でそれの後にタイプライターで This is a beautiful composition And some sounds come out of the loudspeakers. でそれを打った後、素敵な大きい音がスピーカーから出てくる形でした。 But you are no longer in control, so you have to say to the computer, is this a beautiful composition? でもその時点ではすでにコントロールが効いていないので、コンピューターに対して、Is this a beautiful composition? And you'll continue to the end. The computer, who has no emotions, says, do you think this is a beautiful composition? でそこで感情のないコンピューターは、これは本当にあなたはいい、作曲だと思うのですか And then you say, I suppose so. Please make me another composition. でそれに対して私はまあそうかもしれません、また新しく作ってくださいとコマンドを入れます。 Unfortunately, these great ambitious projects had to come down to earth. And this was a very famous exhibition called Cybernetic Serendipity. And at this exhibition, here is a music score of mine. At this exhibition, people would whistle into a microphone, and the computer in these 3 19-inch racks would whistle back the tune with variations. でいずれ、このままやっているのも、行き先がなかったので展覧会をやることになって、この下にあるサイバーネティックセレンディピティ、上にあるのが、その当時の自分の作曲した楽譜で、奥に並んでいる機械が19インチの機械を3台並べてるんですけれども、これに対して口笛を吹くと中に書いてある中のプログラムに応じて口笛がさまざまな形で返ってくるというシステムです。And the disc of this was reproduced a few months ago now. And this has got a score of mine on the front, and it's got a disc of all the music that we played there. でその当時の作曲や音がちょうど数ヶ月前に再出版されて、こういった形で CD でリリースされています。LP, yeah. LP がそうです。ファイナルらしいです。CD, no, sorry. It's not a CD, it's an LP, of course. Yeah. All right. Another experiment which was successful, though, was not to give the computer such ambitious emotional projects, but
I did manage to speak into the computer. It sampled my words, and then I wrote a program which would speak and invent, according to random rules, the words. So it made the first computer-invented and spoken poem. そこから実験し始めたこの新しいものが、実際に今度は自分がコンピューターに喋りかけて、その喋りかけた内容をサンプリングして、そのサンプルした内容を今度はコンピューターが解析して、その解析した内容をもとにコンピューターが新たに作曲するという、コンピューターが、作曲する内容のものをプログラムを発明しました。I then joined forces with two people from a radiophonic workshop, and we didn't do very much at all, Delia Derbyshire and Brian Hodgson, and it was really a not successful collaboration. But we did do this, we called ourselves Unit Delta Plus, and we did this rave with Paul McCartney, and there is some music somewhere, but the Beatles organization will not release it. でその後、知り合い2人と、一緒に合作を出して、コラボレーションで、そこにある真ん中に書いてあるユニットデルタプラスという名前でやりまして、でそれでポール・マッカートニーを呼んでパーティーとかをやってました。All of this cost, as I told you, a huge amount of money. So we decided to start manufacturing synthesizers. これらの実験だとか発明にすごくお金がかかったので、実際にお金を入れないといけないということで、ここから初めてシンセサイザーを作ることに、決めました。To finance the studio. で、主な目的はスタジオの資金集めです。Here are my children demonstrating what an opera would be like in the distant future. Now, the most distant future which I could imagine then was 1984, so this is 25 years later. で当時の No, it must be 15 years later. 当時の、これは広告なんですけれども、ここに映ってるのは私の子供たちで、その当時から見た未来、およそ84年を描いたオペラの、作曲だとかの光景を思い描いて作ったものです。So by this time, I had a very beautiful studio with a rug on the floor, a Synthi 100, the two computers, a primitive mixing desk, 4-track Ampex recorders, and through this door here, a beautiful listening room with 4 tracks and a screen and like a little cinema. でこの辺りでもある程度お金も集まってきて、スタジオもちゃんと絨毯が張ってあり、右奥にあるシンセ100と、あとは左の、システムと、あとはレコーディング、アンペックスのレコーディングシステム、あと右奥の奥の部屋にリスニングの部屋がまたさらにあって、そこで4トラックの、レコーダーとかいろいろと積んである結構しっかりしたスタジオでした。At this time also, David Cockrell had made for me a remote control which would control the whole of the studio, every single aspect of the computer studio from a kilometer away. でこの時点でデーブ・コッカレルに、面白いリモコンを作ってもらいまして、1キロ離れたところからスタジオのあらゆるところを操作できるものでした。A lot of the time was really spent programming. In fact, that's what I was a programmer. And that's, I suppose, one of the reasons why I did so little music. It was other people who did the music, other much better composers than me. But my work was programming. And here is one of the people who worked with EMS, Jim Lawson, who was also a programmer. And went on to Yankan. で私はほぼ全ての時間を作曲よりもプログラミングに費やしていたことが多くて、他の実際に出した作曲だとか音楽が少なく
でも実際の音楽に関しては、周りの人がどんどんやっていたんですけれども、こうやった形で日々をプログラミングして過ごしておりました。I'll show you one here is a very nice interface which we had, which was a color video camera. 左にあるのが面白いインターフェースで、これはカラーのビデオカメラでした。Now, one of the things which we could do with this camera, if a composer came, we'd take the camera outside to a garden and point it at a flower, and then the interface would make sounds from where the computer was pointed. で、このカメラの使い用途の一つとしては、作曲家誰かが一度スタジオを訪れると、このカメラを外に持ち出して、外の、花壇に植えてあるお花だとかをそのまま映して、そのお花のどうやってこの映っているかを元に、実際に音に変換して出していました。So by varying where the camera was pointing, one could ask the composer, do you prefer this sound to the last sound? で、よくやることは、さっきの音とこの音どっちの方が良かったですかとやってました。And by combining these parameters, I could control 300 or 400 oscillators and a similar number of filters, and put an input of whatever I wanted, and point the camera at a flower or not a flower, and the composer could say, I prefer this, I prefer that. で、カメラをいろんなところに向けていくうちに、コンピューターの中でそれらを計算処理して比較して覚えていき、オシレーターを3、400、フィルターの中3、400個ぐらい動かし、それで、コンポーザーにその作曲家にもう一度聞かして、どれが良かったかっていうのをもう一回出力して、実験だとかを繰り返してました。Alright, Hans Werner Henze, who I worked a lot with, describes in his autobiography crying with emotion at the flooding, wonderful chords that were coming out for his composition Tristan. で、私の大好きなその作曲家の一人で、for his composition Tristan, he describes how he was in tears with the beautiful, beautiful music which was made from the camera pointing at flowers. で、カメラがいろいろとお花にそのまま向けられて出てくる音を聞いて素晴らしい曲を聴くことができたというのを、トリストラムの、自伝に書いてありました。So the composer had no idea that it was the programmer doing it. He thought it was the flower. で、実際のところお花に向けていると作曲家は思っていたんですけど、実際のところ音を作ってたのは全部プログラムが出しているというのは作曲家自身は分かっていませんでした。So we made huge synthesizers for Synthi 100, Synthi, computer Synthi, and vocoder Synthi. 今さっきのはボーコーダーだとかいろいろ大きな、機械系のものを多くここに置いてます。I'll skip this. Here is a very interesting picture which was given to me last year, I think, in Moscow. There in my eye, there is Bob Moe, Joseph Patkowski, John Appleton, Artemiev up there, and Teremin himself. So this was a historic, very interesting picture that was given. I'd forgotten completely about it. この写真は、モスクワで、昔撮った写真を1989年に撮ったもので、実際その現代いろいろな楽器だとかを、作ったいろいろな、著名人がいっぱいいらっしゃって、真ん中だとかにはテルミーさんもいますし、ブックラさんもいますし、他にはアップルトンだとかモーグさんも写っていますね。素晴らしい写真です。
There wasn't a single hardware request which I made to David Cockrell which he could not manufacture, engineer for me, design for me. Nothing. I would say, I want a device which will do this or that. He would think about it silently, and then a few weeks later he would have made it. デーブ・コッカレルのすごかったところが、私がこうやった機能があるシンセサイザーが欲しいと言ったら、必ずそれをしばらく数秒考えて、数週間後には必ず全くその自分の言った通りのものを持ってくるというすごい才能を持っている人です。The king of electronic hardware. エレクトロニックハードウェアの王というふうに遜色ないです。So here was the first synthesizer we made, the VCS3. これが一番最初に作ったシンセサイザーの VCS3 です。I designed what the modules were. So the layout, I said we need three oscillators, a noise generator, a ring modulator and so on. And we need to use a patch panel. And Tristram Carey designed the case. And all of the inside and the engineering and everything else was designed by David Cockrell. 私がこの VCS3 の中で、提案したのが基本的にモジュールの、部分のところにオシレーター3つノイズとソートゥースとあとはリムモジュレーターとあとパッチングの例がとでそれ以外のデザインそのケースだとか中のハードウェアのその設計だとかは全部デーブ・コッカレルがやりました。 And then we started making other synthesizers. Here's the Synthi A. で他のシンセサイザーこれが有名なシンセ A です。I was sent this website, this picture last week. There's a website which is called Cats and Synthesizers. でこれはちょうど先週来る前に、写真を撮ってサイトから撮ったんですけれども、猫とシンセサイザーというキャッツ&シンセサイザーというサイトからの写真です。And then we made the Synthi AKS, which was very popular because people could carry it around and it had its own sequencer. But it was basically the same as inside was the same as a VCS3. でものすごく人気だったこのシンセ AKS なんですけれども、これは、やはりその携帯できるという持ち運べるということがすごく人気を博した理由の一つでした。And here we have the inside of it. これが中身です。Now some very quick slides of other EMS products like vocoder, これから他のちょっと Synthi 100 with keyboards, シンシ100、vocoders Synthi 100, コーダーシンシ100、 computer Synthi, コンピューターシンシ、 big vocoder, ビッグコーダー、apparatus to control guitar, guitar effects. ギターをコントロールするエフェクターのようなものです。And now we have many emulations of EMS equipment. This is a very nice one by Zinovieff. これは現代ではこうやったジルス先のEMS のエミュレーターです。And then the IVCS3. これはまた別のやつです。Which has just come out. A series of EMS ads. I'll go very quickly through them. これらは当時の広告です。Every conductor, every picnic, every opera, every nun, and EMS vocoder, and many pop groups have of course used. This is Dave Gilmore. Try to play this one. It was the first sequencer, I think. I just plugged this up and started playing one sequence of it, and Roger immediately pricked up his ears and thought that sounded good. A series of notes played in slowly, triggering a noise generator and oscillators, and then just speed it up, you know. You've got it basically.
In particular, they used one of the EMS synthesizers for the track On the Run, which used a sequencer to drive that constant type sound, and then added different sounds on top to create the whole. Other groups? 使ってたグループ、バンドアーティストです。And the best thing I did was, in these years, was to write the Master of Orpheus libretto with Harrison Birkinson. で、私が作ったもので、最近作ったもので一番自慢なのがこのマスク・オブ・オーフィアスというものを書いたものです。Then I was rescued from a while by Russell Haswell and commissioned to write by TBA 21 a large-scale composition for the Morning Line in Turkey. So here's Russell, here am I, and Chris Watson. で最近、ラッセル・ハズウェルに、作曲を頼まれ、こうやって TBA21 で、やった時の撮影です。And 35 years away, I have now been composing for these last few years. で、ここ数年はずっと、作曲に、打ち込んでいるところです。And it was performed a few years ago at ZKM in Karlsruhe. The important thing about it is that there were 50 loudspeakers, 50 tracks, so that the sound could be projected anywhere in space. In other words, for each track you decided how high the sound was and what direction it came from. It meant that you could do away with the idea of loudspeakers. で、この作曲では、カールスルーエであった時は50発のスピーカーを使っていろんな方向に向けることによって全てコントロールすることで、ラウドスピーカーという概念を、そのものを、打ち消すようなことをいろいろとやりました。It was performed once, and I think the total cost of this performance was in the order of £100,000. で、1回しか作曲してないんですけれども、かかったお金が、10万ポンドでした。I have otherwise been composing various things for Planetarium. This was done 2 weeks ago in Newcastle, and it's called Field, which is about the basic field forces in the universe, like the quantum field, electromagnetic field, gravity, dark field. 今の、ニューキャッスルのプラネタリウム用の作曲です。And I end with 3 pictures of myself. First in 1965, working without a screen and straight from computer to the paper. And that's how I remember my life really then. で、これ、最後に、自分の、全部始まりを、となった写真を見せていきたいです。Then at Frankfurt Music Fair, doing what I hated, selling. Here am I, looking very unhappy with the amazing EMS vocoder. で、当時これフランクフルトのミュージックフェアですごく当時自分が嫌ってたことをセールス、人に売るっていう行為がすごい嫌いで、でもそこで不満を顔に全面的に出しながら売っている姿の私です。 No wonder the sales dropped. で、売れなかった理由は多分ここにあります。 And finally, here at a recent rehearsal, which is how I like to think of my work nowadays. で、最近のリハーサルの光景でこうやってやるのが非常に好きです。 Thank you very much.